সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান। আমরা জানি যে একটি শিশু তার হাসি মুখ একজন মাকে তার পূর্ণতা দিতে পারে এবং এই মা ডাকটি শোনার জন্য বা বাবা ডাকটি শোনার জন্য মানুষের যে আজন্ম তৃষিত হৃদয় সেটি সব সময় অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু সকল দম্পতি আসলে এই সুখ স্বর্গ কি সহজে উপভোগ করতে পারে? আসলে দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকেই সংসারে দেখা যাচ্ছে যে নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় শুধুমাত্র এই বন্ধ্যাত্বের কারণে। তাদের যে বাচ্চাটি সেটি আসলে যথাযথভাবে হচ্ছে না বা বাচ্চাটি আসলে জন্ম হচ্ছে না। কিন্তু এই বন্ধ্যাত্বের কারণ কি? ইনফার্টিলিটি কিন্তু এই মডার্ন এজ, আমরা বলছি যে মডার্ন এজ ডিজিজ, এই সময় কিন্তু অনেক গুণে বেড়েছে। একটি সময় কিন্তু এগুলোর কিন্তু এত ব্যাপকতা ছিল না। সেই বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং এর প্রতিকার এবং আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই এবং সেই আমাদের আলোচনায় আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন একজন বিদেশি অতিথি। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি ডাক্তার রামিয়া রামালিঙ্গম, infertility specialist, fellow in reproductive medicine, CMC fellow. Welcome, Dr. Ramya Ramalingam, to our show. Namaskar. Okay, thank you very much. So, in my introduction, I told that now infertility is a modern age problem. I understand. So, yeah, so many people are actually suffering from the infertility. And what is the actual reason behind this? Why it's now the topic of age? No, increasing infertility problem জন্য both husband and wife দুজনের কারণ হতে পারে। So আগে থেকে like if you see 50% chance lady side হতে পারে, 50% problem gent side হতে পারে। So basic point যাদের বেবি নাই তাদের এক বছর নরমাল ভাবে ট্রাই করার পরে একসাথে ট্রাই করতে হবে, because now the problem is husband and wife বিয়ে পরে different place মে they stay and every 2 months or 1 month once they meet. That is all risk factors. So এক বছর একসাথে থাকার পরে যদি প্রেগন্যান্সি না হয় they should contact a local gynecologist. So gynecologist ডক্টর পাশে যাওয়ার সময় দুজনের হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যেতে হবে। হাজব্যান্ড ও শুক্রাণু টেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So because many times হাজব্যান্ড কো টেস্টিং না করে শুধু ওয়াইফ কো টেস্টিং হচ্ছে, because everyone feels বেবি না তো it is শুধু লেডি কা প্রবলেম, এটা ভুল কথা। ঠিক আছে। Now increasing infertility, right, because infertility ladies ko PCO problem, endometriosis problem, tube block problem, bodo fibroid hoile এই সব জন্য হতে পারে। এজ বেশি হলে ডিম কম হলে হতে পারে, শুক্রাণু সমস্যার জন্য হতে পারে। বাট নাও রিসেন্ট ট্রেন্ডে কি হচ্ছে, লেট ম্যারেজেস বেশি হচ্ছে। লেট ম্যারেজেস জন্য এন্ডোমেট্রিওসিস একটা প্রবলেম, চকলেট সিস্ট প্রবলেম মহিলাদের জন্য বেশি হচ্ছে। আর আর একটা বার্নিং ইস্যু কি যাচ্ছে এখন লো AMH প্রবলেম, ডিম্বদানিতে ডিম খুব দ্রুত কম হচ্ছে। আর অনেক সময় সব ভালো থাকার পরেও স্ট্রেস জন্য ঠিক মতো লাইফস্টাইল না করে, স্মোকিং করে, ওবিসিটি কারণে লাইফস্টাইল ঠিক মতো নাই, এর জন্য অনেক পেশেন্ট কো এখন ইনফার্টিলিটি ইস্যুস হচ্ছে। রাইট, সো ইট ইজ দ্য মডার্ন এজ প্রবলেম। সো দে আর নট মেইনটেইনিং দেয়ার normal life, proper lifestyle, right, and proper intercourse হচ্ছে না ইদানিং। আচ্ছা, so let me know what you told that age is very important in our country context, that in the rural area that it is seen that girls are married in the early ages in most of the times, and in the urban area that they have the late marriage. So what is the actually perfect time? Actually now many are become career oriented, পড়াশোনার জন্য ক্যারিয়ার মে সেটেল হওয়ার জন্য দেরি বিয়ে করতেছে। It is okay in one way, but you should know your ovarian aging, because সবাই কো ডিম্বদানি কা ডিম একই রকম হচ্ছে না। Some patients, suppose example 30 বছর দুটা মহিলাদের if you compare, এক মহিলাদের কো ডিম ভালো থাকতে পারে আর একটা মহিলাদেরকে ডিম কমও থাকতে পারে। সো আপনার দেরি করে ম্যারেজ করলে আপনার ডিম্বদানি কা রিজার্ভ কত আছে, আপনার ডিমগুলা কত দূর আছে, এটা দেখে পরে আপনার প্ল্যানিং করতে হবে। So because ovarian aging na, it is not uniform for the age. Right. So after proper investigations, they are staying together for a year, you told earlier, and they will see a gynecologist locally. So what is the treatment plan for them? So see, the treatment plan depends on the problem which we identify. এক বছর পরে basic evaluation করতে হবে। So basic evaluation mein what we do is শুক্রাণু test,
Semen वाइफ analysis का যেটা। ডিম উৎপত্তি মহিনে মহিনে মান্থলি ডিম উৎপত্তি হচ্ছে কিনা অ্যান্ড টিউবগুলা খোলা আছে কিনা শুধু এই তিনটা পরীক্ষাটা বেসিক পরীক্ষা Right. এই তিনটা পরীক্ষা যদি ভালো থাকলে দেন আনাদার 1 বছর যদি বয়স 35 বয়সকে কম থাকলে কোনো আগে সার্জারি রিলেটেড রিস্ক না থাকে কোনো টিবি প্রবলেম না থাকে তো अगेन 1 year they can try naturally Right. if 3 parameters normal যদি 3 parameters में কোনো प्रॉब्लम থাকে सपोज ट्यूब ब्लॉक Right. और शुक्राणु सिवियर प्रॉब्लम থাকে और एंडोमेट्रियोसिस डिम खूब कम देखा जाए ये सब पेशेंट तारातारी नेक्स्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जीते হবে and অনেক সময় what happens same treatment টা different doctors साथे patients do that is wasting of time and money Yeah. so एक ট্রিটমেন্ট এক জাহাতে করলে যদি রেজাল্ট না পাইলে তো ট্রিটমেন্ট ঠিক মতো হওয়ার পরেও যদি রেজাল্ট না পাই তো নেক্সট স্টেপ আগাতে হবে that is very important so it is very important so they should come I mean integrally to the doctors they give some times for the treatment purpose they should not change the doctor in between they should select the proper doctor and Right. have proper step by step treatment Right. see directly going to advanced treatment also problem ache sometimes but same treatment if you stay for long time see many times what happens this is the common Bangladesh scenario what I watch see sab teenta porika I told you all teenta porika balu hobe so the doctor will tell everything is normal so they sit for 5 years 7 years time waste hobe pore finally dim kamzor ho jabe pore only they will realize that there is problem Right. so initial to start with they may be in unexplained infertility problem পরে বয়স জন্য ডিম কমজোর হচ্ছে পরে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট করলেও একটু কষ্ট হতে পারে সো টাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট এজ অনেক ইম্পর্টেন্ট এক সময় ইফ ইউ গিভ সাম টাইম ফর ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট और স্টেপ বাই স্টেপ ইউ হ্যাভ টু মুভ অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট 35 ইয়ার্স के आगे 35 ইয়ার্স ক্রস হইলে ইউ শুড বি অ্যালার্ট গো ফর সাম অ্যাডভান্সড ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট নিয়ে তাড়াতাড়ি বেবি নিতে হবে so age is very important again if you cross the 35 years then you have to take right. ডিম গুলা খুব কম তাড়াতাড়ি কম হতে চলে পারে যায়। so at that time you have to check your AMH report to check how long you have time for treatment So what is the importance of some hormones like female hormones and male hormones regarding the infertility? because the main hormone which is of main concern going on is the AMH hormone which we call as anti-Mullerian hormone. Anti-Mullerian hormone is a blood test which shows how much dimbodanite reserve dim ache. Right. Example is like how much your bank balance ache, you check your bank Yes, balance. exactly. Same way, ladies are born with fixed dim number. Dim erpore number. beshi hobe na. So a dim ta koita ache because apnar beshi dim take to you can relax naturally beshi time try kora jabe na to small treatment kora jabe sab time থাকবে যদি আপনার ডিম্বদানিতে ডিম অনেক কম থাকে তো দেন ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট সো ছোট ট্রিটমেন্ট মে টাইম নষ্ট না করে একটু বড় ট্রিটমেন্ট গেলে তো সাকসেস তাড়াতাড়ি advanced treatment you have that to go is a for very advanced important treatment. thing Okay. So recently we see that sometimes people are shaking to take the advanced treatment like IVF treatment, what is called the test tube baby. It is the more advanced treatment. So tell me first, what are the advanced technology now you are using for the removing the infertility? So first step what we normally do is checking basic testing and then they do ovulation induction treatment. ডিম গুলা ঠিক মতো গ্রো হওয়ার জন্য মেডিসিন ইনজেকশন দিয়ে ডিম গ্রোথ হচ্ছে কিনা চেকিং করবে পরে ডিম ফেটে হওয়ার জন্য ইনজেকশন দিবে পরে সেই সময় হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে থাকতে হবে দিস ইজ ওভিলেশন ইন্ডাকশন ট্রিটমেন্ট this is a good treatment but kichu limitation ache so you can't do all checkup in that only basic you can do but 3-4 মাস এটা ট্রাই করার পরে যদি প্রেগন্যান্সি না হয় তো দেন পরে টিউব টেস্টিং পরীক্ষা করতে হবে পরে কোনো এন্ডোমেট্রিওসিস আছে কিনা চেকিং করতে হবে AMH টেস্টিং সব করতে হবে so next step will be IUI treatment so IUI treatment में what we do it's one step ahead of natural treatment so इसमें natural থেকে একটু সাকসেস বেশি আছে বাট খুব বেশি না so IUI में হাজবেন্ড শুক্রাণুতে নিয়ে একটু ওয়াশিং করে instead of vagina we push it inside the uterus এক step আগে we push it but এর পরেও naturally ही fertilization হতে হবে baby form হতে হবে পরে uterus এ বসতে হবে সব natural ভাবে হবে so IUI treatment is suitable for couples with যাদের হালকা করে শুক্রাণু problem mild sperm problem mild endometriosis
ন্যাচারাল ভাবে 3 বছর 4 বছরে সাকসেস না হয় বাকি সব মোটামুটি ঠিক है টিউব অ্যাটলিস্ট একটা খোলা থাকলেও আইইউআই 2-3 বার ট্রাই করা যাবে বাট আই সি মেনি পেশেন্ট 6 বার 8 বার 10 বার এরকম আইইউআই করে লাভ নেই সো ডিমগুলা কম হবে এরকম বারবার ট্রিটমেন্ট করলে সো আইইউআই থেকে নেক্সট স্টেপ ইজ আইভিএফ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट এটা सबसे एडवांस ट्रीटमेंट इसमें हस्बैंड शुक्राणु एंड वाइफ का डिम নিয়ে একসাথে পাশে রাখবো সো অটোমেটিক্যালি পাশে থাকলে তো ফার্টিলাইজেশন হবে দেন ব্যাক টু ইউট্রাস right next step is ICSI so we will go into the ICS before that we are taking a short break সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আজকে কথা বলছিলাম বন্ধ্যাত্বের কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি একটু পর সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছিলাম বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তার রামিয়া রামালিঙ্গম সো ওয়েলকাম ইউ अगेन to our show so what actually we are talking about the modern treatment and technology for the fertility so you told that the IVF part so what are the next IVF के next step ICSI meaning intracytoplasmic sperm injection it is similar to IVF की मोदो but एक step आगे like advanced শুক্রাণু ডিম বের করে শুক্রাণুটা বেস্ট শুক্রাণু সিলেক্ট করে ডিমকে ভিতরে চুজে মাধ্যমে ল্যাবে উই ডু ICSI সো এটা যাদের শুক্রাণু বেশি সমস্যা যাদের শুক্রাণু খুব অল্প পরিমাণে লাইক 1 মিলিয়ন নরমালি 15 মিলিয়ন থাকতে হবে বাট যাদের 1 মিলিয়ন লেস দ্যান 1 মিলিয়ন তাদেরও ICSI ট্রিটমেন্টে নিজের শুক্রাণুতে বেবি হতে পারে অ্যান্ড স্পেশালি যাদের জিরো শুক্রাণু থাকে এজোস্পার্মিয়া ফর দেম অলসো টিসা করে अंडाकोश থেকে শুক্রাণু নিয়ে এই ICSI ট্রিটমেন্ট করা যাবে ইট ইজ ভেরি গুড ট্রিটমেন্ট ইফ প্রপারলি ডান গুড সাকসেস রেট হবে সো এরপরেও অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট আছে যাদের IVF ICSI ফেইলিয়ার হচ্ছে তাদের জন্য অ্যাডভান্সড ব্লাস্টোসিস কালচার ERA টেস্টিং genetic testing এরভাবে অনেকগুলো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট so there are so many advanced way for the failure of the IVF or ICS so first of thing I want to know that there are some diseases that may causes the fertility for the female like thyroid endometriosis right, like other hormones general like thyroid, general condition so can you tell us about the general condition what should be for the women for be pregnant for fertility if any lady is planning for fertility first they should start with their weight so if they are overweight weight কম করার জন্য চেষ্টা করতে হবে ওয়াকিং করতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে ডায়েট চেঞ্জ করতে হবে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে আইডিয়াল বডি মাস ইনডেক্সে মেইনটেইন করতে হবে পরে রাত প্রপার ঘুম করতে হবে স্ট্রেস লেভেল কম করতে হবে অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট উইকলি 2-3 বার নর্মালি ট্রাই করতে হবে এর ছাড়া থাইরয়েড সুগারস এই সব জন্য ফার্টিলিটি প্রবলেম হতে পারে সো ফার্টিলিটি চেকিং ফার্টিলিটি শুরু করার আগে ট্রিটমেন্ট আর ন্যাচারালি ট্রাই করার আগেও থাইরয়েড লেভেল ঠিক করে রাখতে হবে সুগার একদম কন্ট্রোল মে রাখতে হবে বিকজ when sugars uncontrol থাকে তো সাকসেস রেটও কম abortion চান্সও বেশি বেবি abnormal হতে পারে exactly so there are some conditions that there are recurrent abortion for some ladies women so what are the reason behind this so first recurrent pregnancy loss জন্য কি কারণ এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে বিকজ বারবার এরকম নষ্ট হইলে সামটাইমস ইউট্রাস ইনফেকশন হতে পারে ব্লিডিং বেশি হওয়ার কারণ অ্যানিমিয়া হতে পারে টিউব ব্লক হতে পারে এন্ডোমেট্রিয়াম নষ্ট হতে পারে এর জন্য একবার অ্যাবর্শন হইলে ওকে ইট ইজ রিলেটিভলি ফ্রিকুয়েন্ট হ্যাপেনিং বাট দুবার অ্যাবর্শন হইলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কমপ্লিট ইভ্যালুয়েশন করে কি কারণে অ্যাবর্শন হয় এটা দেখতে হবে সো এটা কারণ ইউট্রাস প্রবলেম হতে পারে মাদার का जनरल हेल्थ कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थायराइड होते पारे यूट्रस एनी अबनॉर्मलिटीज यूट्रस शेप प्रॉब्लम डबल यूट्रस से पॉलिप एरकमो होते पारे और क्रोमोसोम प्रॉब्लम हस्बैंड एंड वाइफ का क्रोमोसोम प्रॉब्लम होते पारे ये सब चेकिंग करे और रक्त चलाचल एंटीबॉडी प्रॉब्लम होते पारे
এই সব ঠিক মধ্যে চেকিং করে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলে এটা সমাধান করলে পরে সলিউশন হবে। Okay, so there is another question for you. For IVF, it's an I mean not cost effective for all the people. Actually, financially, they should be sound for this procedure. So, if there is a repeated failure for the IVF, so what will be the precaution you should take? What the point you told is very correct, because IVF একটু costly, because injection, medicine, Right. lab procedure সব একটু costly. But एक बार IVF जावार आगे you should select a proper place, because IVF treatment सब जहाते same नहीं. किचु जहाते you get 30% success rate, किचु जहाते you get 70% of success rate. So when you go to a place where your success rate is बेशी, then success rate अपना बालो होबे. So select proper place. And our একটা important point what we told you is age. আপনার বয়স কম থাকার কালীন করলে তো সাকসেস রেট বেশি পাবে, বিকজ আপনার এজ কম করার সময় আইভিএফ করলে বেশি ডিম পাবে, বেশি ভ্রূণ তৈরি হবে। কিছু এমব্রিও এখন ইউজ করে বাকিটা ফ্রিজিংও রাখতে পারে, সেকেন্ড বেবির জন্য ইউজ করতে পারে। যদি ফেইলিয়ার হয় বাকি ফ্রিজিং এমব্রিও থাকলে টাকা বেশি হবে না, এটাতেও করা যাবে। অ্যান্ড ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং, একবার আইভিএফ ফেইলিয়ার হইলে তো মন খারাপ করার কিছু নেই, বিকজ একবার আইভিএফ ট্রিটমেন্ট ফেইলিয়ার হওয়ার পরেও সেকেন্ড টাইম আইভিএফ করে টুইন্স হতে পারে, বাট প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সো আইভিএফ কী কারণে নেগেটিভ হয় এটা ঠিক মতো জানতে হবে। সো এর জন্য প্রপার ফার্টিলিটি স্পেশালিস্টকে পাস গেলে দে উইল টেল ইউ এমব্রিও প্রবলেম অর ইউট্রাস প্রবলেম অর জেনারেল হেলথ প্রবলেম, শুক্রাণু প্রবলেম, ডিম কোয়ালিটি, এসব আইডেন্টিফাই করে এটা ঠিক করে পরে ন্যাচারালি সামটাইমস আইভিএফ ফেলিয়ার পেশেন্টও ন্যাচারালি কনসিভ করতে পারে, বিকজ অনেক পেশেন্ট ওকে ওয়ানবার আইভিএফই ফেলিয়ার হয় এরপরে ন্যাচারাল কেন ট্রাই হবে, বাট ইট ইজ রং। অনেক টাইম উই সি আইভিএফ ফেলিয়ার পরেও ছোট ইউট্রাস প্রবলেম ক্লিয়ার করার পরে ন্যাচারালিও কনসিভ হতে পারে। সো আইভিএফ ফেলিয়ার পেশেন্ট প্লিজ ডোন্ট লুজ ইয়োর হোপ, প্রপার ফার্টিলিটি স্পেশালিস্টকে পাস গিয়ে আইভিএফ করার দরকার নেই। প্রথম কি প্রবলেম এটা আইডেন্টিফাই করো, কেন আইভিএফ ফেলিয়ার হয় এটা জানতে হবে, পরে এরভাবে ন্যাচারালি অর আইভিএফ করলে তো খুব ভালো সাকসেস হবে। অনেক এক্সট্রা টেকনিক্স আছে, অ্যাড অন টেকনিক্স, এইসব প্রপারভাবে ইউজ করলে তো সাকসেস চান্স ভালো হবে। So if a lady is being pregnant with the IVF procedure, so what are the precautions she should take afterward? Because IVF pregnancy, first 3 months we give extra additional hormones, everything to sustain pregnancy. After 3 months, they can be considered as normal pregnancy with normal scanning, consultation, sub take care. But the problem is many times we do IVF late staging. So যাদের IVF তাদের BP, sugar, comorbid condition, precious pregnancy হতে পারে, অনেক বছর পরে বিয়ে পরে প্রেগনেন্সি হচ্ছে, so they will be considered as high risk pregnancy, এর জন্য এক্সট্রা কেয়ার দিতে হবে। বাট ইন জেনারেল 3 মাস পরে ন্যাচারাল প্রেগনেন্সি অ্যান্ড IVF প্রেগনেন্সি দোনো এক ही, they are the similar. So that is very important. You told that IVF has a very good success rate in many centers, and you have to choose the right center. Right center and correct time mein you have to do it properly. So it is seen that the first baby is in the normal time, and that, but it is after when they are planning for the second baby, there is a problem. So it's a long time gap. Long time gap or sometimes seizure জন্য complication হতে পারে, টিউব ব্লক হতে পারে। সো যাদের ফার্স্ট প্রেগনেন্সি হওয়ার পরে সেকেন্ড প্রেগনেন্সি দেরি হচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর টিউব টেস্টিং, খুব ইম্পর্টেন্ট। টিউব টেস্টিং, শুক্রাণু টেস্ট অ্যান্ড জেনারেল হেলথ সব চেকিং করতে হবে। অ্যান্ড এজ অলসো, সামটাইমস টু লং গ্যাপ না, এজ বেশি হওয়ার কারণ ডিমও কম হতে পারে। So what is the age barrier? I mean, what is the highest age that they can obtain the pregnancy? See, as in general, age বেশি হইলে ডিম কমজোর হবে, like abortion chances বেশি, success chance কম, এসব আছে। But it is not even for everyone. We see some patient 40 years of বিয়ে করে বেবি হচ্ছে, but some patient 35 years of ডিম কম হচ্ছে। সো এর জন্য আপনার ডিম্বদানিকা বয়স কত আছে এটা জানার জন্য কি AMH টেস্টিং, অ্যান্ট্রাল ফলিকল কাউন্ট, একটা অ্যাডভান্স স্ক্যানিং, TVS স্ক্যানিং আছে। এসব করলে আপনার ডিম্বদানিকা রিজার্ভ, আপনার age you know, but আপনার ovaries age you don't know. You have to check your ovaries age and constantly have a check if you are having delayed pregnancy. অসংখ্য ধন্যবাদ and thank you very much. I want to say one last point for the viewers. See, many patients think एक बार एक जहाते एक डॉक्टर साथे laparoscopy करे tube problem if they find out. डॉक्टर में एडवाइस ओके ट्यूब प्रॉब्लम हो गई से IVF करो,
but some patient na they are not happy, so they go and try laparoscopy onno kono jahate, because that is why bar laparoscopy korle dim auro kam hote pare. And same way bar ovulation induction treatment onek din dore, like I see Bangladesh patients 2 বছর 3 বছর 4 বছরে letrozole tablet খেয়ে বসেছে। এই সব করলে কি what happens is ডিম্বদানি কা ডিম তাড়াতাড়ি কম হচ্ছে। So first only you select a proper doctor, বিশ্বাস করে ওখানে যান, ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট করো। যদি any problem find out হয়, or if doctor is advising next step, you have to happily go for next step, then only success হবে। Yeah, thank you very much for being with us. ধন্যবাদ। Yeah. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আজকে বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং প্রতিকার এবং আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ডাক্তার রামিয়া রামালিঙ্গম ওনার সাথে কথা বললাম, এবং একটি বিষয় উঠে এসেছে যে সত্যিকার বেসিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, যে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই পরীক্ষাটি হওয়া দরকার। বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে আসলে প্রপার যে এজটি রয়েছে সেই এজের মধ্যেই এই প্রেগনেন্সির বিষয়টিকে নির্ধারণ করা দরকার। এবং একই সঙ্গে বর্তমানে কিন্তু এই আধুনিক চিকিৎসাগুলো আমাদের দেশেও হচ্ছে, বিভিন্ন সেন্টার হচ্ছে, একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরা যে আজকের এই মানে কম্প্যারিজনটা করলাম যে আসলে ঠিক সেখানে কিভাবে হচ্ছে, সে বিষয়টি কিন্তু উঠে এসেছে। তো আমরা প্রত্যাশা করি যারা আসলে বন্ধ্যাত্বের কারণে যাদের আসলে কষ্টে আছেন, যারা জীবনকে দুর্বিষহ মনে করছেন, তারা অতি সত্বর একজন ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে শরণাপন্ন হবেন, এবং আপনার আমরা বলছি বন্ধ্যাত্বের যে কারণটি সেটি নির্ণয়ের পর নির্ধারণ করবেন যে কোন পদ্ধতিতে আসলে বাচ্চাটি হতে পারে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য।